El resplandor de los candelabros iluminaba la lujosa habitación del Hotel Westwood, donde la elite de Seattle se reunía vestida con elegancia y impecabilidad. Melanie Foster, de 28 años, ajustó nerviosamente su sencillo vestido negro, el único que posía para ocasiones formales, y sintió ganas de huir del lugar. Como intérprete de lenguaje de señas para la gala benéfica del Hospital Infantil de Seattle, sabía que no pertenecía a ese mundo de riqueza, pero necesitaba desesperadamente el trabajo freelance. Recuerda las instrucciones de la agencia La Colmo. Mezclarse, estar disponible si era necesario. Hasta entonces, nadie lo había solicitado sus servicios. Y eso hizo que Melanie se sintiera invisible mientras circulaba discretamente entre los invitados. Fue entonces cuando la vio, en la esquina más lejana de la habitación, parcialmente oculta por una columna de mármol, se encontraba una adolescente vestida con un vestido azul medianoche. Mientras todos a su alrededor rían y conversaban animadamente, ella permanecía en silencio, con ojos atentos y inteligentes. A pesar de su vestido de diseñador y sus pendientes de diamantes, había algo en su postura tensa, en la forma cuidadosa en que observaba sus labios en movimiento, que Melanie reconoció de inmediato. La chica era sorda, y nadie la hablaba. Un zumbido creciente anunció la llegada de Jackson Pierce, el multimillonario de tecnología y justo de honor de la noche. Su compañía, Pierce Innovations, era responsable de una donación de varios millones de dólares para la sala pediátrica del hospital. Al entrar, con su cabello gris cuidadosamente peinado y su presencia imponente, las cámaras capturaron el momento y los invitados se agolpaban buscando su contacto. Señor Pierce, por aquí, llamaron fotógrafos y reporteros, mientras los benefactores se empujaban por un apretón de manos. Melanie dirigió su mirada hacia la joven de azul, que la observaba a su padre con una mezcla de orgullo y resignación. ¿Quién más podría ser ese famoso hombre para ella si no su padre? Jackson Pearson y siquiera la notó, y nadie se acercó a la chica. Tomando una respiración profunda, Melanie decidió cruzar la habitación para ella. Los ojos de la joven se abrieron sorprendidos al ser abordada directamente. Hola, firmó Melanie con fluidez, sus gestos moviéndose naturalmente hacia el saludo. Me llamo Melanie. ¿Y tú? El rostro que anteriormente mostraba indiferencia se transformó en una sonrisa genuina que tocó el corazón de Melanie. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien le habló a esta chica en su propio idioma? Pensó. Soy Olivia, respondió rápidamente con gestos elegantes y enérgicos. ¿Entiendes la lengua de señas americana? Preguntó Melanie. ¿Eres sorda también? No, respondió Melanie con una sonrisa como si estuviera bailando con las palabras. Soy intérprete. A veces trabajo en el hospital de niños, el que donó mi padre. Olivia asintió, una sombra compleja cruzó sus ojos. Se quedó ali para lucir bonita en las fotos después. Un papel amargo que conoce demasiado bien. Luego, Melanie ofreció. ¿Te gustaría la compañía de alguien que realmente te hable? La risa silenciosa de Olivia estaba llena de emoción. Sí. Pasé toda la noche leyendo los labios de la gente hasta que me dolieron los ojos. ¿Sabes cuántas personas aquí me preguntaron si podía leer labios y luego exageran todo como si fuera una niña? O gritaban como si la sordera fuera sinónimo de estupidez. Melanie entendió perfectamente. ¿Y mi favorita? Continuó Olivia. Y es cuando descubren que soy sorda. Empiezan a hablar con quien esté conmigo. Como si no existiera. Mientras conversaban, Melanie vio como los hombres de Olivia se relajaban, y el brillo volvía a sus ojos. Ella era inteligente, ingeniosa y tenía hambre de una conversación verdadera. Estoy en mi último año, dijo Olivia. Voy a la Academia Westridge. Y es una escuela normal, pero tiene un programa para estudiantes sordos. ¿Tienes muchas amigas, Ali? Preguntó Melanie.
Los manos de Olivia vacilaron. No realmente. La gente oyente piensa que soy snob por ser hija de Pierce. Y las personas sordas piensan que soy privilegiada y no entienden sus luchas. Eso debe ser muy solitario. Dijo Meline sinceramente. Y es lo que es. Respondió Olivia, encogiendo los hombres y apenas ocultando su dolor. Al menos tengo arte. Pinto. Soy bastante buena en ello. Me encantaría ver tu trabajo algún día, dijo Meline. En el centro de la habitación, Jackson Pierce seguía conquistando a la multitud, aparentemente lleno a la existencia de su hija. Meline notó que la mirada de Olivia cambiaba, una mezcla de deseo y resentimiento. Tu padre parece muy ocupado hoy, comentó con cautela. Él siempre está ocupado. Pierce Innovations no funciona solo, respondió Olivia con un toque sarcástico en sus gestos. Ha construido un imperio desde que murió mi madre. Estoy orgullosa de él. Anadio, pero la forma en que lo dijo sonaba ensiada y tenida de tristeza. Cuando falleció tu madre, cuando tenía 7 años. Desde entonces, todo cambió. Sus manos se desaceleraron. Antes, nuestra casa estaba llena de música. Irónico, porque ella era pianista. Ella se aseguraba de que sintiera la música a mi manera, a través de las vibrations, a través de su mirada cuando tocaba. Después de que murió, la música se detuvo. Mi padre se perdió en su trabajo, y yo me convertí en el problema a resolver. El problema, su hija sorda. El lenguaje de Olivia se volvió áspero y angular. Especialistas, cirugías, terapias. Él quería arreglar. Nunca aprendió lengua de señas. En hay una palabra. Tenemos intérpretes en casa, caras que apenas reconozco. Él habla con ellos, no conmigo. En su propia casa, habla con extraños sobre mí, mientras yo estoy justo allí. Meline sintió una profunda rabia. ¿Cómo podía alguien tan poderoso fallar tan fundamentalmente con su propia hija? Lo siento, firmó simplemente. Olivia se encogió de hombres. Y es lo que es. De repente, miró por encima del hombro de Meline, su expresión cambiando rápidamente. Ahí viene el diablo, dijo en silencio. Jackson Pierce se acercó, acompañado de su asistente, una mujer elegante en sus 40, con una tablita en la mano. Olivia, dijo, sus palabras claras y fuertes. Necesito que vengas por las fotos. Sin siquiera mirar a Meline, ella hizo un gesto hacia su hija. Olivia volvió a la expresión imposible que había tenido durante el evento, y antes de la firmó a Meline. ¿Ves? En ni siquiera se pregunta quién eres o por qué está hablando conmigo. Mientras Olivia se unía a su padre para las fotos, Meline sintió que una determinación crecía en su interior. En el hospital, había visto a muchos niños aislados por la sordera, pero nunca a alguien tan solo en medio del lujo. Luego, al terminar la parte formal, Meline vio a Olivia correr hacia una puerta lateral que conducía a una terraza en el jardín. Sin pensar, la siguió. Afuera, la noche en Seattle era frío y clara, y la suave iluminación resaltaba el espacio tranquilo. Olivia se apoyó en la barandilla de piedra, mirando las luces de la ciudad. Yendo, firmó Meline mientras se acercaba. Olivia se dio la vuelta, con un alivio evidente. A veces necesito alejarme de esos labios en movimiento, respondió. Antes de que Meline pudiera hablar, la puerta se volvió a abrir. Apareció Jackson Pierce, su expresión cambiando de preocupación a confusión al darse cuenta de que su hija no estaba sola. Olivia, es hora de irse, dijo ella, mirando a su hija, pero sin usar ningún lenguaje de señas. El rostro de Olivia se entristeció, una pérdida invisible surgió entre ellas. En ese momento, Meline tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Señor Pierce, dijo en voz alta mientras hacía señas para Olivia. Soy Meline Foster, una intérprete, y he estado hablando con su hija.
Ella es extraordinaria. Pierce parpadio sorprendido, visiblemente desconcertado por ser confrontado directamente por alguien que probablemente solo vea como proveedora de servicios. Gracias. Trabaja usted para el evento. Sí, respondió Meline, continuando el mensaje en lenguaje de señas. Pero ahora soy alguien que piensa que debería saber lo que está perdiendo por no hablar directamente. El rostro del multimillonario se endureció, pero había algo más allí. Un destello de vergüenza rápidamente oculto. Los ojos de Olivia estaban muy abiertos, sus manos inmóviles en el aire. Señorita Foster, dijo Pierce, apreció su preocupación, pero mi relación con mi hija es un asunto privado. Meline sintió que su compostura profesional vacilaba. Con todo respeto, señor, la comunicación no debería ser privada. Debería ser accesible. Olivia rápidamente disipó la tensión. Está bien, Meline. No tienes que seguir. No, ella no lo está, respondió Meline, dirigiéndose nuevamente a su padre. Tu hija estuvo sola toda la noche mientras celebraban tu generosidad. No vi es la ironía de eso. Un dolor genuino cruzó el rostro de Pierce, rápidamente disimulado por el protocolo. Has ido demasiado lejos, señorita Foster. Olivia, vámonos. Regresó a la fiesta, esperando que su hija lo siguiera. Olivia dudó, con los ojos fijos en los de Meline. Lo siento, firmó rápidamente. Ha estado a la defensiva. Ha sido así desde el accidente. Accident. Antes de que Meline pudiera preguntar, Olivia desapareció por la puerta. A salas en la terraza. Meline sintió que su corazón se aceleraba. Había arriesgado su reputación al desafiar a un cliente poderoso, y quizás había complicado las cosas para Olivia. A la mañana siguiente, un mensaje urgente de la agencia lo hizo revolver el estómago. Había presentado una queja sobre su conducta en el bail. Con la renta atrasada y las deudas acumulándose, simplemente no podía permitirse perder clientes. Temblando, devolvió la llamada. Puedo explicar. Empezó, pero fue interrumpida. Tendrás una reunión privada con Jackson Pierce en su casa esta tarde. El solicito específicamente tu presencia. Meline casi dejó caer su teléfono. Sin entender por qué, se dio cuenta de que había atraído la atención del hombre más influyente de Seattle. 3 horas después, condujo por las majestuosas puertas abiertas de la finca Pierce en Medina, con vista a Lago, Washington. La austera y moderna mansión era un reflejo del cielo gris y los jardines impecables. Una AMA de les la guió por los pasillos adornados con obras de arte dignas de anuncio. Meline notó una pintura abstracta en tonos intensos de azul y oro que destacaba entre las demás, lo que le resultó intrigante. Y esta Olivia, comentó la AMA de Leves. Al llegar a la oficina, Jackson Pierce la saludó con un gesto para que el gobernador se retirara. Señorita Foster, gracias por venir. Dijo, de manera profesional y fría. Se acomodó en su silla, esperando una reprimenda o incluso un acuerdo de confidencialidad respecto a su hija. Debo disculparme, lo sorprendió. Sus comentarios de fueron inapropiados, pero no equivocados. Reconozco que fue mi hija. La vulnerabilidad en su voz volvió loco a Meline. Era necesario, argumento. Pierce se sentó y comenzó a contar su historia. Olivia perdió la audición y la de su madre en el mismo accidente de coche cuando ella tenía 7 años. Nadie pudo arreglarlo. Intent, pero me rendí. Comienza a delegar la relación a especialistas, intérpretes. Era más fácil. Mostró una foto de la familia antes de la tragedia. Él, su esposa Catherine, una pianista, y su pequeña hija Olivia sonriendo. Catherine había enseñado lengua de señas desde que era bebé, creyendo en múltiples formas de comunicación. Pierce pospuso el dolor de la pérdida hasta que vendió el piano de su esposa, silenciando la música, tratando de proteger más a él que a su hija. Quiero que tú me enseñes. No mi hija.
dijo con decisión. Meline, sorprendida, explico que aprender lengua de señas requiere tiempo y dedicación. Estoy dispuesto a comprometer por un año, 2 veces a la semana. El precio que lo ofrecieron por sus clases hizo que el corazón de Meline latiera con fuerza. ¿Por qué ahora? Preguntó. Six la vida en su rostro cuando hablaste en lengua de señas. Y encontré esto. Ella lo entregó una nota, escrita a mano por Olivia, pidiéndole a su padre que la viera tal como realmente es, no solo como la hija sorda de Pierce. Meline sintió un nudo en la garganta. Tienes una ventana limitada para arreglar lo que está roto, reflexionó Pierce. Olivia se iría a Harvard el año siguiente, un logro que apenas había reconocido como propio de su hija. ¿Podemos comenzar? Así comenzó el arduo camino del aprendizaje del padre, lleno de errores, frustrations y descubrimientos. Entre estudios de negocios y gestos lentos, Pierce empezó a entender la profundidad del amor que faltaba. Estoy orgulloso de ti. Fue la primera señal genuina que le dio a Olivia. Ella, sorprendida, respondió con un simple gracias. El tiempo pasó, y con cada encuentro, las paredes entre padre y hija se derrumbaron. Meline y Olivia se convirtieron en amigas, compartiendo confidencias y sueños, mientras Pierce abrazaba su nuevo papel. En la inauguración de la exposición de arte de la graduación de la preparatoria de Olivia, Pierce hizo algo impensable. Firmó sus primeras palabras públicas. La emoción colectiva resonó, pero pronto una sorprendente noticia sacudió las relaciones. Un premio académico ofrecido en nombre de Catherine, la madre, fue entregado a Olivia por invitación propia de Pierce, sin que ella lo supiera previamente. Olivia, herida y traicionada, salió de la galería en silencio. Meline y Pierce la siguieron para confrontar su dolor acumulado, revelando más heridas de las que podían haber imaginado. ¿Qué me has hecho? Preguntó, con su ira y tristeza temblando incontrolablemente. Él ofreció disculpas sinceras, un hombre roto intentando reconstruir una relación perdida en el silencio del duelo y la distancia emocional. Finalmente, surgió la promesa de reconstrucción, no solo órdenes y lecciones de lengua de señas, sino un compromiso de escuchar y entender verdaderamente. Al final, la elección fue de ella, Harvard o Paris. Decidieron juntos mantener vivo su sueño, pero con la puerta abierta a nuevas experiencias juntos. Y así, en medio del dolor y la redención, la distancia comenzó a disolverse. Meline, ahora no solo interpreta sino parte de esta nueva familia, ha aceptado el papel de directora de un programa en la Fundación Pierce, dedicado a la educación de los sordos y al arte como puente de comunicación.